बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उस्ताद नोमा यूट्यूब चैनल दे तुहाडा खुशामदीद है। साडा सर्विस चैनल है और मोटरसाइकिल के अगले शाक क्यों बार बार लीक होते हैं ये तुहानू तफसील नाल अज वीडियो पूरी दसांगे असीं। वीडियो तुसीं पूरी वॉच करनी है और तुहानू सारा पता चलेगा कि मोटरसाइकिल के शाक दे देखते हो कि अगले शाक लीक हो जाते हैं तो सीलां तुसीं पवांदे हो और सील वर्क नहीं करती और फिर दोबारा लीक हो जाती है और किस वजह तो होती है वो तुहानू पूरी तफसील असीं इस वीडियो में भी दसांगे। ਇਹ देखो जी ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੀ ਸੀਲ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਵਰਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਤੇ ਸ਼ਾਕ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੱਲ ਦੱਸਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦਾਗ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਈਜ਼ੀਲੀ ਦਾਗ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ 600 ਨੰਬਰ ਦਾ ਰਗਮਾਰ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਰਗਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੋਟਾ ਰਗਮਾਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਰਾਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪਏਗਾ ਤੇ ਸੀਲ ਦੁਬਾਰਾ ਲੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਪਤਲਾ ਰਗਮਾਰ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਪੈਟਰੋਲ ਜਾਂ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਪ ਕਰਕੇ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਲੇਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ सील नू कटेगा नहीं, बिल्कुल प्लेन कर देता है तो सील भी इंशाल्लाह दोबारा कभी लीक नहीं होएगी।
ले जी अल्हम्दुलिल्लाह शाग साढ़े तैयार हो गए ने। ए चेक करो ज़रा शाग कैसे माशाल्लाह तैयार होए ने, बेहतरीन किस्म दे। उम्मीद करांगा वीडियो तुहानू पसंद आई होएगी। और अच्छी वीडियो देखने वास्ते साडा चैनल सबसक्राइब कर लो। शुक्रिया, बहुत बहुत मेहरबानी।